सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत में एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरों ते। दुनिया भर में कोरोना का संकट लगातार जारी। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों मूल निवासी भाईचारे के बिजनेसां लई $3.6 मिलियन की ऐलानी गई सहायता। होर फंड ऐलानां दी भी कीती गल। कैनेडा में वापरी मंदभागी घटना। एक सिरफिरे बंदूकधारी ने 16 बंदियां नूं उतारिया मौत के घाट। पुलिस हथों मारिया गया हमलावर। कोरोना वायरस का इलाज लभण लई लगी हुई है पूरी दुनिया। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने सरकार वालों $20 मिलियन कोरोना वायरस की वैक्सीन लभण लई खर्चण का कीता ऐलान। अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी नाल मरन वालियां दी गिनती 40,000 तो हुई पार। कोरोना नाल सब तो ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क में एक दिन में होने वाली मौतों में आई पहली बार कमी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। दुनिया भर में कोरोना का संकट लगातार जारी है, जिस दे चलदियां वख-वख देशां दीयां सरकारां वल्लों राहत पैकेज का ऐलान किया जा रहा है ताकि लोगों को इस औखी घड़ी में औकड़ा महसूस ना होण। जे गल कैनेडा की करिए तां कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वल्लों भी मूल निवासी भाईचारे के बिजनेस के लिए $3.6 मिलियन की सहायता ऐलानी गई है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है और अगे होर भी फंड सरकार वल्लों ऐलाने जाणगे। उन्हें कहा है कि मूल निवासी भाईचारे वल्लों चलाए जाते बिजनेस नौकरियां पैदा करते हैं, जिस नाल फैमिलीज़ और वर्कर्स नूं मदद मिलती है और ये बिजनेस छोटे वड्डे शहरों में मौजूद ने। ट्रूडो ने कहा है कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस वेले मूल निवासी भाईचारे के बिजनेस नूं बनती राहत दी जाए। Autochtones et leurs employés. This morning, I am very happy to announce that the government will allocate more than $306 million to give Indigenous businesses the support they need. This funding will be provided through Aboriginal financial institutions and administered by the National Aboriginal Capital Corporations Association. It will allow Indigenous businesses to access short-term interest-free loans and non-repayable contributions so they are better positioned to make it through and rebound after this crisis. Today's investment will help thousands of businesses bridge to better times, including many that are owned and run by Indigenous women. These businesses employ people right across the country, in small communities and big cities alike. They create good jobs in a whole range of sectors, so when we support them, we're supporting families and workers too. And this is just a first step. We'll have more to say soon on what else we'll do to help Indigenous businesses and the people who rely on them. Small business owners are at the heart of so many communities, and this is a tough time, whether you own a store, a restaurant, or are part of the hospitality sector. So we're going to be there for you. With this new investment and with measures like the Canada Emergency Business Account, the wage subsidy, and the Canada Emergency Response Benefit, we're focused on helping you. It will get easier, but until it does, we need to be prepared to persevere. And that includes ensuring that our frontline workers have the equipment and tools they need to do their jobs and stay safe. Yesterday, 2 planes full of N95 masks and coveralls arrived in Canada. More shipments will be coming in this weekend and into next week with additional medical supplies. I can also announce that we will begin receiving deliveries of face shields from Toronto Stamp very soon. They've shifted from their usual production of rubber stamps and ID badges and will be providing millions of face shields over the next 2 months. बीती रात कैनेडा के इतिहास में एक बहुत ही मंदभागी घटना वापरी, जिस विच एक सिरफिरे बंदूकधारी ने 16 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिता है। एक कातल बंदूकधारी बाद में पुलिस के हथों मारिया गया। यह अणमनुखी कारा कैनेडा के सूबे नोवा स्कोशिया में वापरिया। नोवा स्कोशिया RCMP के कमिश्नर ब्रेंडा लकी ने दस्सिया है कि इस वैश्विक कारे में 12 घंटिया दौरान कई थावां ते मारे गए लोगों में एक बजुर्ग पुलिस अधिकारी भी शामिल है। बंदूकधारी की पछाण 51 साला गैब्रियल वोटमैन वजों की गई सी, जो कि डेंटल डॉक्टर सी। देर रात को ट्रूडो तो लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम में एक छोटे जिहे पिंड पोर्ट पीक तो यह शुरू होया। पुलिस ने सब तो बिजी हाईवे ते बंदूकधारी का पिछा किया ते शाम को पुष्टि की कि बंदूकधारी की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार इस कांड में कई होर व्यक्ति भी पीड़ित हो सकते हैं, जिन्हों की अजे खोज की जा रही है। दस्सिया गया है कि बंदूकधारी ने पुलिस वर्दी पहनी हुई सी और पुलिस नुमा कार में ही सवार सी। नोवा स्कोशिया RCMP के कमांडिंग अफसर ने एक बयान में कहा है
ਕਿ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ RCMP ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈਡੀ ਸਟੀਵਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। On Monday, we're going to release the updated public health modeling because you deserve the facts. You deserve to hear from the same experts and get the same information that I have access to as Premier. On Monday, we will see how far we've come, how far we still have to go. And this data will help us chart the course for the coming weeks and months. My friends, our efforts are paying off. And I know that we are all eager to get back to work and get back to normal. But the reality is, we have to remember that until we find a vaccine for this terrible virus, until we have that vaccine, letting our guard down means potentially exposing millions of our people to the virus. So any decision around reopening must be based on the best medical advice. And these decisions will not be taken lightly. The hard fact is, until we find a vaccine, going back to normal means putting lives at risk. And that's why today we're announcing a historic investment. We're putting $20 million towards Ontario-based research into COVID-19 because the world needs a vaccine, and there's no reason why that vaccine can't be found right here in Ontario. We are the province that discovered insulin. Our medical researchers are at the forefront of the fight against cancer. We were pioneers of open heart surgery. We have some of the best research facilities and hospitals in the world right here in Ontario. My friends, we have the brightest minds in the world, the most educated people, and there's nothing we can't do. In fact, there are research programs underway right now here in Ontario, as we speak, searching for a vaccine. We should hold our heads high, and we should all be proud that Ontario scientists are on the front lines of COVID-19 research efforts. And with today's investment, we're putting our full support behind these incredible minds. We're funding the most advanced medical research. We're giving our scientists the critical funding they need to give us the vaccine we need. My friends, Ontario is a province of great ingenuity, the brightest minds, the smartest people. The best of the best are here in this province. These funds will support them because when Ontarians put their mind to something and they have the right support, they get it done. It's these bright minds, that grit and determination. It's this spirit, the Ontario spirit, that gives us hope in these dark times. Thank you, and God bless the people of Ontario. Since we first learned of the spread of COVID-19, we have been diligently monitoring the situation, and we have been taking decisive action to try to stop the spread of this virus. We have been working as a cabinet, along with all of my colleagues, with a number one priority in mind, and that priority has been, and will always be the safety and the health of every person in the province of Ontario. All of my colleagues are working around the clock, under the great leadership of our Premier, and we are working to contain this virus and help to find a vaccine. I want to specifically speak with you about some of the initiatives going on within my ministry, the Ministry of Colleges and Universities.
Within the Ministry of Colleges and Universities, I'm also responsible for research and science. And as the Premier has just indicated, our researchers are world-renowned for what they do. For years, many years, international private sector firms have been investing in Ontario-based research because they know that we are amongst the best. In Ontario, our government, we recognize that we are the best as well. And we want to help find that vaccine, and we believe we can find that vaccine right here in Ontario. That is why we have announced here today that we are investing an additional $20 million in Ontario's COVID-19 Rapid Research Fund. This money will be dedicated towards receiving proposals, and we will be leveraging all of the great expertise within the post-secondary industry, as well as our industry and nonprofit scientific partners to help us prioritize proposals. We want to secure proposals that have a high chance of success and that can do so in a very quick fashion. We want to find a vaccine at the soonest possible opportunity, like all of you. That is our priority, and we are leveraging the strength of some of the best researchers in the entire world. I can't underscore that enough because we do have them right here in Ontario. I want to speak to you a bit about some of the incredible work that's already been done within our universities and within our research sector. For instance, 3 weeks ago, Sunnybrook Hospital, working with the University of Toronto and McMaster University, were able to isolate the COVID-19 virus. That is the first step towards finding that vaccine. Right now, over the course of the last several days, again, University of Toronto, McMaster University, University of Ottawa, and many, many others have been taking donations of blood and plasma from people who have already recovered from COVID-19. They're doing this because that is a step towards not only finding a vaccine, but towards treating COVID-19. We continue to work around the clock. We continue to support our sector in this regard because we want to ensure that we find a solution to COVID-19 for the entire world, because we know that we could do so right here in Ontario. I am so proud of the work being done by our sector. I'm so proud of all the work being done by all of our colleges and universities. The gathering of PPE, the production of PPE for our frontline workers has been nothing short of incredible. I've said that before and I will say it again. But today, what we are here to announce is that we are making this investment in our research facilities, an additional $20 million, so that we can find the vaccine. ओंटारियो ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 485 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 10,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 6 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 514 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 56% ਕੇਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। It's more important that we finish the 3 2-week periods that we did since we started closing things down with the March break, etc. And as I said before, we wanted to see in the last one how well did, with the travel exposure being reduced to pretty well negligible, how well have we done with our public health measures, and have we made an impact, and have we been able to bend the curve and be successful in that. And as you've heard, Monday, the team are going to talk again about the revised, updated modeling, and we're looking forward to hearing that to see how well have we done, where are we projecting now, what should be our focus now and our issues now. And I think it's going to be informative, and as I said, I think for Ontarians you're going to hear that for some aspects we have done well. So Ontarians, you have done well in that regard. So far, we now have to keep our visions for the next 2-week period. And what is the next 2-week period? And I'm going to talk about that when I get through with the numbers and how we're going to watch this and how it will transpire over the next while and how that's going to drive in decision making as we progress and go ahead. So looking at the numbers of where we are, and of course we have the global numbers. More of concern to us is what's going on just south of the border, and as they're putting up a very valiant effort there, looking at now deaths over 37,000, over 710,000 cases. So those continue to escalate and moving sometimes from one state to another.
that means we do have a lot of activity just across our borders, and we'll be continue to be concerned with that as we go forward into the next number of weeks, if not months, into the springtime, as we watch that even further. So keep that in mind there. And other provinces are progressing with some of their numbers dropping. And it's informative to look at those numbers because where are they in their curves? As you know, some of the numbers seen in the West are somewhat smaller than ours, and that's only understandable because some of those provinces have only a quarter of the population of Ontario, and certainly less than Quebec as well. So it's a matter of numbers and how that is doing, and how do we compare in that, and how are we progressing. If we look at the cases and the numbers for today that were done yesterday, we've got to keep that in mind. We now have 10,010 confirmed cases. So we're on over 10,000 in Ontario reported through the Integrated Public Health Information System. And I'll talk about why those systems and different numbers in a moment here. We had an increase of 485 confirmed cases. The demographics are similar to what we reported in the past, and still the Greater Toronto area has over 56% of those cases reported in there, and we still have that trend direction with more females being reported in males in the overall data, and some that feels to be part of the workforce, etc. in that regard. We have on the IFAS system reported 36 deaths with a total now 514. And so those are the ones reported in through the public health system that have had all the data points fulfilled and are clear in there. We're going to give you some different numbers as reported by the long-term care and some numbers there, and I'll talk about that in a moment. So we have 108 outbreaks reported through the IFAS system in the long-term care homes, and those are the ones that have completed all the aspects in a outbreak management system there, including not only the possibles but the confirmed ones and they've just put down the confirmed ones. In the long-term care, they are off the mark with 127 reported, and a number of those are those very early symptomatic ones that are noted as well, and that means the actual integration of the epidemiological data as it gets in and completed is then put it into the IFAS system. So there's the administrative data and then there's the epidemiological data, not trying to confuse you, but they serve different purposes and they're both correct in their own ways. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। All workers from all companies at outbreak sites will have access to testing and our capacity to increase testing, both in the symptomatic general population and the asymptomatic essential worker population is growing quickly. Our maximum testing capacity is currently approximately 7,000 samples per day, and we're working on continuing to increase that. As I said last week, our stretch goal ultimately is to achieve 20,000 tests a day, and we continue to do work on analyzing the application of fast response testing units, as well as the potential for serologic or antibody testing. So all of this will be the foundation of our relaunch strategy that I began to outline last week. And I should also say that another key element of our relaunch strategy will be a very strong policy to build a wall of defense around our most vulnerable seniors, in particular those in continuing care facilities, and we'll be discussing that further at our Emergency Management Committee of Cabinet next week. Albertans should be very proud of how we have come together to fight and defeat this pandemic. As the increase in hospitalizations and number of infections confirmed today underscores, we are not out of this. I know we're getting increasing calls from members of the public to reopen everything right away. But as I said last week, doing so and letting the virus loose would risk us having to come back with an even more stringent and widespread lockdown that would have even more devastating impact on our economy. So as we begin to plan the details of our relaunch strategy, we please remember, I say this to all Albertans, please remember that the best way we can reopen
key aspects of our economy and get back to something like normal is if we continue to show discipline. And that means for so many of us, making sacrifices so that we can contain the spread, and then that will allow us as a cabinet, as a government, and I know that the Chief Medical Officer will allow all of us to move forward more quickly with reopening. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮਨੂਚਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਾਪਸ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੂਚਿਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਬਦਹਾਲ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $2000 ਅਰਬ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40,565 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 550 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜੀਵਨ ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸਿਸ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸੁਖਾਲੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਦਾਰ ਅਨੰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ PR ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ PR ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ PR ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਦਾਰ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।